natin. So, ano ba ang totoo yan? Before. So ngayon, because of technology, totoo. Yung may mga problema sa paningin, hindi ng maedad, pabata ng pabata. Yes. So, ano ang solusyon? Technology ang factor na kasira sa mata because of overexposure ng radiation. Totoo. Sobrang init ngayon sa labas. So okay lang dito sa big hotel, no? Ang iba na nagamigan na, siguro gutom na. So ito ang factor sa ating mata, yung eye problem natin. So ano ang merong B-ions? Ano ang meron sa B-ions? So explain ko. Sige. Number 1, please. Bispec. Eyewear that contains, what is Bispec? Why do we need it? Next. Our ability to see things is really important because most of the information we get, so nabanggit na kanina, pinaka-importante yung paningin natin. So eye is a crucial part of our body. So totoo yan. Next. So yan ang binanggit ko kanina. Number 1 is aging. Malabo yung mata natin because of aging. So hindi na tayo makaiwas dyan. Number 2, sa ngayon sa harmful UV rays. Sobrang init ng silaw ng araw. Grabe, no? So kadalasan sa mga magsasaka, ano ang problema? Katarata. So because of exposure sa UV rays. Drinking too much alcohol, spending too long on screen, totoo yan. No? Nasa cellphone, nasa tablet, nasa laptop, using eye drops and contacts excessively. Having diabetes. Sino ang may diabetes? So ang unang maapektuhan, eyesight. No. Skipping yearly eye check-up, not wearing protective glasses when needed. So anong solusyon? Mag-B-ions tayo. So ano ang antidote? So B-ions. So next. How to protect your eyes? Number 1, maintain to safe screen distance and laying open. 8, nutritious diet and quit smoking. Include omega-3, rich seafoods and leafy green in your meals. Regular, see your eye doctor. Always wear sunglasses, probably high quality ones. Pasok ang B-ion sa atin. Next. Next. Ito ang bakit unique ang B-ions eyewear. B-ions eyewear kasi meron siyang 7 element. Number 1, negative ions, nano-silver, FIR, they are 90 primes, germanium, tourmaline-stone, at saka other silito minerals. So, isa-isahin ko ito. Next. Sa lens, 4. Anti-UV, anti-blurry, anti-radiation, at saka photochromic. Next. Ito na. Ano ang negative ion? Ano ang function ng negative ion sa ating katawan? So, do you have any idea kung ano ang negative ions? Number 1, increase blood circulation, relieves pain, clear blood vessel, normalize blood pressure. So, pinaka-importante yung negative ion. Di ba, kadalasan na yung mga product sa market, naglabasan na. Meron na mga product with negative ion. So, ano? Mga napkins, panty liner, mga bracelet, pendant. Di ba? So, kung marami kayong negative ion sa katawan, pang-prevent siya sa hypoxia. So, research natin, ano ang hypoxia? Lack of oxygen. So, kung mag-hypoxia kayo, magsuot lang kayo ng B-ion sa atin kasi mataas yung negative ion. So, hindi lang sabi-sabi, kailangan physically, literally, iti-testing natin ngayon ang inyong mga salamin. So, okay ba? So, meron tayong testing dito in front. Meron tayong tester.
negative ion test at saka strength test. Tungkol sa FIR, accelerate blood circulation, improve nervous system, regenerate cells, and detoxifies. Organic germanium, anti-cancer element, help treat headache, dizziness, vertigo, stress, and anxiety. Nanosilver, antifungal, antibacterial, and last, 72 types of mineral. Next. So, sa nakita nyo sa mga testimony, maraming natulungan na sa B-Ions. So, nag-start ang B-Ions sa mga month o January na. So, magpo-4 months pa lang, no? Baby yung company pa natin. So, sa ibang mga, hindi na natin bagitin, no? Sa ibang mga company, maraming ng mga testimony, yung kompetensya natin, no? Ba? Sa totoo lang, yung negative ion sa kanila is mababa. Ba? Marami na silang mga testimony, maraming natulungan. But sa atin, hindi natin ipapayabang, so tingnan na lang natin kung ilan ang negative ion sa ating eyewear pagkatapos sa presentation ito. For negative ions, prevention, glaucoma, sore eyes, eye sting, diabetic disease, dry eyes, conjunctivitis, cataract, at saka tapos kayo, mataas ang negative ion. Pure open air has the largest amount of negative ion. So, totoo yan, no? Parelax kayo kung pumunta kayo ng kawasan. Pumunta kayo ng ocean, sa dagat, no? Sa mountain at sa Paris, maraming negative ion. So, true sa research sa atin, no? Makikita sa Google. So, maraming mga product ngayon, maraming mga negative ions. So, ilan ang negative ions kanilang product? So, tingnan natin. So, kailangan more negative ion, more beneficial sa ating katawan. Next. So, nganong kinahanglan na gamit og negative ions? Nganong dapat ang naay sa atong lawas ng negative ion? Because patod pa din positive ions are damaging to the body whereas negative ions are good for you. So asa man nato makuha ang positive ion? Any electrical device. Oven toaster, radiation tanan. Blue light. So mao na siya factor karon nga ikabuntag, ibata ka, unang ikability mo dili man ang imong partner. Kinsa unang imong kabliton? Ang imong okay, maningin man ka. So, cellphone. Ikatupon, nagmaong na ka. So, ang imong hanggang hikap gihapon, cellphone na gihapon. Muna nga, ang imong mata, grabe na yun, laki na yun ang imong pananaw because of overexposure sa radiation. Plus, blue light pa. So, mao na siya karon ang eye problem karon, grabe yung karampat karon ang pabata ang na eye problem. Because of dili naman nato malikayan karon ang ato ang technology. Bisan asa ta cellphone naman kinsa may cellphone karon. Kita tanan na ay cellphone. So, mao na siya contributing factor na nung nadaot ang atong eye sight. So, ato ang good news, no? Taas ang negative ion, ato na tanawon karon kung tinuod man ang gisulti sa speaker ko, taas pa yung siya negative ion. Okay, next. Nanosilver, muna siya ikaduhang element. So, nahibaw na ta, Japan nanotechnology ang ato ang eyewear. Seconds lang, naay siya effect. Muna itong ipakita karon niya, no? So, because of nanosilver, ano siya igamit sa nanosilver? Benefits. Next. Antibacterial, antivirus, antifungi, anti-germs. Muna siya nakalagay sa ating frame, ha? Naka-invade sa ating frame. Negative ions, ikaduha mo ng nanosilver. Muna ang atong igamit ka, dili siya metal, no? Ang atong frames. Kung nakanotice mo, ako na siya i-discuss later, no? Anong usay na sa atong frame. Kaya ang nanosilver na naka-invade sa atong frame, 99.9% of bacteria are killed by nanosilver.
pila ka klaseng virus o germs o protein, at yun, 650 kinds of viruses. So, mas more na imo ning igamit, no, gamiton nimo, recommended 8 to 10 hours a day gamita siya ang atong eyewear. Naayun siya effect. So naayun siya effect. Daghang kayong mga testimony na dili na basta ato lang yung gamiton 8 to 10 hours a day. So imo lang sa bubuon kung tulog na ka. Ikatulong nga elements, FIR. Next, kung sa iyang benefits, daghang testimony din nagamit siya, nag-discuss sa among eyewear. Wala na try siya, ipasunog na mo siya, grabe nang gawas ang iyang mga singot. Depende na sa body chemistry kung daghang toxic sa among lawas. Depende na siya. So, naay diri nga ako sa mga nag-testimony, grabe ang iyang singot. Ang FIR, grabe yun siya. Number 1, body to itself toxin. Number 2, helps in reducing anxiety and stress, help in enhancing lymphatic flow, boosts the immune system, promotes blood flow to the tissue more quickly. So, ang FIR, grabe siya makatabang sa normalize sa atong blood circulation. Like, gahapon sa negative ion. Kung nagdagang natabangan rin nga, high blood, hypertension, di ba ang ilahang pressure nila? Diabetes, daghan gyapon siya natabangan diri. Kung na-try lang yun nato, ano man? Kung magpa-opera ka, okay ba? Kung wakay budget, pilay operaron. Kumpara diri na filter yung mubuha. Filter yung mubuha ang pressure diri. So, ato na siyang istoryahan. So, next. Para mga uta. So, mauli siya, ang gigamit na frame na to, TR90. Ang TR90, mauli siya gigamit sa Oakley at sa Kariban na frame. Ganong TR90 na itong gigamit? Dili siya all-team. Ang TR90, masudlan siya o taas na negative ion. Muna yung reason sa itong permeator. Ganong gigamit ang TR90, pwede siya mabutangan o taas ka yung negative ion. Muna atong makita karon literally. Next. Ako lang siya one by one. So, germanium stone, pamilyar ba tani? Masabing germanium stone. Taga Germany. Gaba to? Kisa'y hilit-hinihin na magpa-nuga. Ma'am, health conscious this ma'am. So, mauli siya gigamit ka ng bed nga inyo hanggi, higdaan, na mo, masad sa inyo kalawasan, sa inyong buko-buko. Big germanium stone. Kung saan pinipit sa germanium stone, grabe. Next. Reduce muscular tension, cramping, or pain. Muna, maka-notice tani kung nagamit mo sa atong negative ion, makamuha sa atong mga pamaol, mga cramps because of germanium stone. Gipusa na siya, gipulverize siya, gipowder siya, gibutang sa atong frame. Ikalawa, eliminates dangerous toxin. Puros gapon siya, detoxifier, no? Encourage a good sleep, reduce the aging process. So, kinsay lang gamit sa atong eyewear na may katulog. Na may katulog. Ang epekto na iparelax yun ang ato ang mata na to. So, pilaw na siya, no? Sa mga insomnia. Strengthen one minimum immune system, boost body cells, metabolism, assists, exhausts, and fatigue. So, bisan kung sa kataas ang imong hagdan atuan, kakagagagdan, paggamit o negative ions sa B ions na to, di ka maluya. Di ka maluya. So, lahit mag-exercise ka, mag-jogging ka, lahit yun kung magamit ng negative ions. Ma-feel yun yung mga nakakay, extra strength mo because of negative ions. So, sa mga minerals. Next. Tourmaline stone. Kinds of minerals, gapon siya. Unsay effect, unsay benefits. Next. Tourmaline protects you against electromagnetic pollution. Kung inyong na-notice, guys, ladies and gentlemen, puro siya prevention sa mga toxic. Sa kitawag UV, kitawag radiation. So what? Dili na ba yung kalite sa itong business? Protect you against negative energy.
Dito din siya. Strengthen your immune system, increase your physical energy, reduce negativity and negative thoughts, enhance positive thinking and creativity. So, naghang kayong natabangan na to sa itong product na to o sa ibang kumpanya, mamumura ang negative ayos. Di na taon-taon. So, natay mga certification to prove, natay mga test report, naka-USFDA ita, natay 1 by 1 yun. So, legit ang atong product. Next. Benefits of using BION spec. So, number 1, radiation protection yun siya. Now, kung yun ang ipakita na ito, karoon nga ng radiation protection siya. They help prevent and reduce exposure to radiation. 2, improve oxygen supply. So, dito magka-hypoxia, lack of oxygen. Unsay big sa aneurysm? Lack of oxygen. Nga nung cardiac arrest, lack of oxygen of yung heart, hypoxemia gapon siya. So, dako siya tabang ato ang product na hindi ka mag-hypoxia. So, gano'n man, ang blood circulation ng negative ion, taas kayo sa ato ang lawas. So, immunity aware ang ato ang B-ions, negative ions. Reduce risk of tumor and cancer. So, headache and migraine relief. So, daghan ng mga patutuwa na, sinusitis, reduction, vertigo, lipungon ka, antioxidant effect. Lastly, grabe din anti-aging properties. This is premature aging side. Ano man, atong matag, once na maayo ang imong paminaw nimo, so, tanan, magbigay sa atong mata. So, dagang daon, dagang malipong ka, may grunyong ka tungkol sa imong mata. So, 24 hours, 8 to 10 hours, ato na siyang i-wear ang ato negative ion sa atong B-ions. Next. So, muna to, no? Na-discuss na ang mga relief various and eye conditions as eye strain, dry eyes, nearsightedness, minus, myopia, hypermetropia, astigmatism. So, naghanda din yung natabangan sa astigmatism yun, tinawag na cataract, glaucoma, retinopathy, maculopathy, and floaters. So, next. So, dapat ay supporting product. Natay self-healing back, support, and wrist brace. Tourmaline. Composed siya sa tourmaline stone, FIR, germanium. So, muna siya yung saan na ito pag-abit ng correct posture na ito. So, importante na siya. Ang atong belt, dilig na dilis sa west, pati ang atong buko-buko. So, dito siya. Next. Good news nun, ako tayo herbal organic coffee, muna yung atong gipluwing ka nun sa dihan sa buwan, dihan sa back. So, ang ato ang herbal organic coffee, sa tinuray lang yun siya, kung sugar lover yun ka, wag yun siya yung sugar. Kisa may halong sugar. Katong wine, diabetes. So, kasagaran ka ron, basta may problema ka ron, diabetes. Muna kasagaran, ang atong eyesight na to, hanap na, kay taas niya tag sugar. So, ang herbal organic coffee sa B-ions, composed yung balugay corn coffee with mangosteen, guyabano, and tungkatali, organic and pressed. What's the benefits? Next. Promote good sleep. Mora ni siya kape nga imong imnoy kagabi sulaye. Mao ni ang among ikapaghampupod. Kape nga maka-ayo sa insomnia. Kay kasagaran sa kape may insomnia mo medyo ka kung brown coffee. Dili B-ions lahi makatulong ka for insomnia. Boost immune system, fight hypertension, fight diabetes, fight cancer, fight kidney problem, anti-inflammatory, help women's problem, and fight stomach ache. So, that's it. Ang akong part, no? So, next. Wala na. So, ako nang Neurosis, a bone disease that occurs when the body loses too much bone. Researchers are seeing super promising effects with adding a collagen to a bone-supporting supplement regimen. For instance, in several studies, women took either calcium supplementation combined with 5 grams of collagen or a calcium supplement and no collagen at all daily for 12 months. By the end, women taking the calcium and collagen supplement combined power pack had significantly lower blood levels of proteins that promoted bone breakdown that
than those taking just the calcium alone. I'll say that more clearly. Collagen plus calcium had way better results than no collagen on the brittle bones. Number 4, boost muscle mass. Oh yeah, looking to bulk up or increase your muscle mass without going to more, let's say, non-doctor approved ways? Great. What if I told you that taking collagen could not only stimulate muscle growth after exercise, but may also promote the body's synthesis of muscle proteins like creatine in your body? Here's the deal. Upwards of 10% of muscle tissue is composed of collagen, meaning it's pretty dang important when it comes to keeping your muscles strong and functioning properly. In one study, frail men were placed into a 12-week daily exercise program. Half of the group were given 15 grams of collagen while participating, while others were not given any collagen. Now, compared with men who did not take collagen, the frail men who worked out daily and took collagen significantly gained more muscle mass and had increased strength compared to the non-collagen group. Number 5, overall heart health. Collagen provides structure to your arteries, which are the blood vessels that carry blood from your heart to the rest of your body. Without enough collagen, the arteries may become weak and fragile. Without enough collagen in your body, you may experience narrowing of your arteries, which could in turn lead to major problems down the road, such as heart attack and stroke. Taking collagen daily has been shown to not only reduce artery stiffness, but also increase the amount of good cholesterol, or HDL, in your body, which in turn can help and reduce your body's risk of serious future injury from heart attack and stroke. Alright, speed round. Number 6 benefit for taking collagen, making hair and nails stronger and longer. Number 7, brain health. If you struggle from anxiety, collagen may boost overall mood and lead to less symptoms of the stress-inducing condition. Number 8, lastly, weight loss goals and overall improved metabolism. Collagen is believed to be beneficial when it comes to promoting a faster metabolism and other positive benefits when it comes to your diet. Alright, so you're feeling optimistic on taking collagen and want to know where you can get collagen naturally. Turns out the collagen protein has a unique set of amino acids found only within the skin and nutritional animals, and this amino acid combination does not naturally occur in plants. So things such as bone broth and certain animal products like fish and pork skin are packed with collagen. But if you're thinking, well dang doc, I'm a vegetarian or vegan, that doesn't really help me. Here's the deal. Although plants don't technically contain collagen, there are certain foods that are higher in vitamin C, which can help increase your body's own collagen production. If you eat plants that are higher in vitamin C, you can see skin, mood, and muscle improving benefits as well. Things like citrus fruits, berries, red and yellow vegetables, white teas, leafy greens. There are a number of foods. Everyone, so papakita po natin yung mga eyeglasses kung sino ang may pinakapataas na negative ion. So ito yung negative ion tester. So papakita natin kasi pag nakapasa po sa negative ion dapat 1,000 pataas nakapasa sa reading ng negative ion tester, meaning nakapasa po siya na may negative ion siya. So ito yung first na eyeglasses na papakita po natin. Ito yung eyeglasses galing sa ibang company, no? So iti-test po natin kung magkanong laman na negative ion sa kanilang eyeglasses. Okay. So 1,221 ang reading sa eyeglasses nila. Ngayon ipapakita natin ang reading ng V-Ions na eyeglasses ito. Kita niyo yung pangalan niya, V-Ions. So ito po yung company natin. So dito natin makikita kung sino ang mas lamang sa negative ion. Okay? So try natin kung magkano yung negative ion na laman niya. So ayan, 4,729. Yun po, almost 5,000 na negative ion. So yan po ang laman ng negative ion ng V-Ion sa eyeglasses. So thank you and have a good day.